मुनित्रय प्रार्थना। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। अस्यां कक्षायां तेन कृते इति तस्य अनुवर्तनं कुर्मः वित् 119th रूल् 4319। क्षुद्रा भ्रमर वटर पादपाद ऐ अनुवृत्ति तेन कृते संज्ञायाम। From the previous sutra, sanyayam also will be following here. So here we have got 4 pratipadikas: Shudra, Brahmara, Vatara, Padapa iti. Taihi kritam ityarthe sanyayam vishaye. That is, when the resultant word, the derived word, it becomes the name of a thing or a person. So let us understand the meanings of these pratipadikas. Shudra means honey bee. Brahmara also means the same thing. Vatara is manthana, that is a churning stick. Padapa, the roots of the tree. So on these pratipadikas, the pratyaya is to be employed. Shudradibhyaha ai pratyayo bhavati tena krite ityetasmini visaye sanyayam gamyamanayam. This is nothing but anaha apavadaha. An and ai swarupam abhinnameva kintu sware bhedaha. So udaharanam sar क्षुद्राभिः कृतं. क्षुद्रा शब्दात् ऐ आदिवृद्धि यस्येति च इति आकारस्य लोपः क्षौद्रम् इति रूपं. क्षौद्रम् मीन्स् मधु, हनी. भ्रमरैः कृतं. भ्रमर शब्दात् ऐ आदिवृद्धि यस्येति च अकारस्य लोपः भ्रामरम. Brahmaram also means honey. Vatara shabdat. Vatarena kritam. That is prepared by the means of a churning stick. Vatara shabdat ai. Adi vruddhi yasyeti cha vataram. That means a buttermilk or butter that is prepared after churning the milk, after the churning the navanitam. Padapena kritam. Padapaihi kritam. Padapa shabdat ai. Buddhi is already there. Padapam bhavati. Padapaha is nothing but the roots of tree. And the shabda also, padapa, it signifies a tree only. Next sutram, 120. Tasyedam. Tasya idam. This is also an upadhikara. So this is going to follow in certain
sutras following this. Tasya iti षष्ठी. Idam iti प्रत्ययस्य विषयः. तस्य इति षष्ठी समर्थात् इदम् इत्येतस्मिन् विषये यथाविहितं प्रत्ययो भवति. So we are not specifying a particular pratyaya here because this is adhikara sutram. So generally what are the pratyayas to be imposed in case of this tasya idam? Anadayaha utsarga pratyayah ताः ते विधीयन्ते and यथा घादि इत्यादि प्रत्ययाः अनादीनाम् अपवादत्वेन विहिताः ते च प्रत्ययाः भवन्ति. So here a particular thing is to be noted. Here tasya idam. Tasya iti tad shabdasya षष्ठी. Tad means tasya means ekavachanam. And also this is tad shabdaha, it is in napumsakalinga. And also tad shabda signifies a paroksha visaya, that is indirectly we signify a person or a thing which is not present before our eyes by tad shabda. This is the pramanam for this fact is idamastu sannikriste samipataravarti etad adasastu viprakuste tad iti paroche vijaniyat iti karika vartate. But here this pratyayartha tasya iti, even though this is in ekavachanam and napumsakalinga and paroksha visaya, but this is all these things they are not intended here. Tasya means sambandhamatra. Sambandhamatra vivakshayameva atra षष्ठी vihitam. So we can apply the pratyayas when the pradipadikas are in plural number or dual number or feminine gender or masculine gender or pratyaksha visaya or paroksha visaya. So also idamiti pratyayartha. The prayojanam of the pratyaya is to signify idam. So here also idam is, after all, idamastu sannikruste ityuktam. Idam is nearby object. Idam is it is napumsakalinga and also ekavachanam. Here also we need not take all these as significant. This idam iti kevalam prathama vibhakti kevalam pratyayasya arthaha. So idam means we can take ekavachanam, vivachanam or bahuvachanam. We can take paroksham as well as pratyaksham. Also we can take any linga. So this is the important point here to be noted. केवल संबंधमात्र विवक्षा षष्ठी इति विहितं षष्ठी इति अत्र उक्तं केवल संबंधमात्र विवक्षार्थम् इति. त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु प्रत्यक्ष परोक्ष इति उभयत्रापि प्रकृति प्रत्ययौ भवेताम् इति. So we will take some examples. Upagu is the name of a Maharshi. Upagoho idam इत्यर्थे तस्य इदम उपगोः इदम इत्यर्थे अण् प्रत्ययः भवति. उपगु प्लस अण्, दिस इज उकारांत प्रातिपदिकम. सो ओर गुणः इति सूत्रेण उकारस्य ओकारः भवति तद्धिते परे. सो इट बिकम्स उपगो. उपगो प्लस अण्, अण् उपगो प्लस आ, आदिवृद्धि भवति उ औ भवति
गो प्लस आ अवादेशः भवति. सो औपगवम् इति रूपं भवति. उपगोरिदम् औपगवम्. औपगवम् इदम्. सपोज यू वांट टू सिग्निफाई अपत्यार्थम. उपगोरपत्यम पुमान् इत्यर्थे उपगु शब्दात् अण् प्रत्ययः तत्र औपगवः इति अपत्यार्थे भवति. एवमेव कपटु शब्दात्. दिस इज आल्सो उकारान्त. दिस इज आल्सो द पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्टिकुलर मुनि. कपटोरिदम् इत्यर्थे अण् प्रत्ययः. सेम प्रक्रिया कापटवम् इदम्. अपत्यार्थे अपि कापटवः सेम प्रक्रिया कापटवः कपटोरपत्यम् इति पुमान् इति. We will take राष्ट्र शब्द as another example. राष्ट्रस्य इदम् इत्यर्थे घ प्रत्ययः अपवाद प्रत्ययः. राष्ट्र प्लस घ इत्यस्य इ आदेशः. राष्ट्रियम् राष्ट्रियम् इदम् अथवा राष्ट्रियः सः इत्यादिकम्. Another fourth example we will take. अवारपारस्य इदम्. अवारपारा means समुद्रम समुद्रः, that is sea. अवारपारस्य इदम् इत्यर्थे अवारपार शब्दात् घञ् प्रत्ययः. घ इत्यस्य ईन् आदेशः. सो अवारपार प्लस ईन. सो दिस बिकम्स दिस इज ओनली घ प्रत्ययः. अवारपारीणं भवति. आदिवृद्धिर्न भवति. ओनली ख यू हैव टू टेक. अवारपारीणं. सो दिस इज ईना बिकम्स नकारा बिकम्स नकारा बिकॉज अवारपार शब्दादनन्तरं रेफादनन्तरं नकारस्य नकारः. अवारपारीणम्. So we'll but another point here, important point is देवदत्तस्य अनन्तरं देवदत्तस्य समीपम् इत्यर्थयोः एषः प्रत्ययः न भवत्येव अनभिधानात्. It is not affixed in the usage, general usage. So when you use anantaram and samipam, these words, so we don't take this prachaya. Without prachaya devadattasya anantaram iti vakyena udaharanti devadattasya samipam iti. There are three vartikams here. Vartikams are equally important. First vartikam says samvahe stur anitticha. Samvahe stur anitticha. We have to divide this. Samvahe tur an itticha. It means this dhatu is here. Dhatu referred is sampurvaka vaha dhatu. Vaha prapane, carrying. Sampurvaka vaha dhatu. Sampurvaka vahehe dhatoho. Tur means truchi prachayam, trut prachayantah. Sampurvaka vahehe truchi prachayanta shabdah we have to take. Tasmat tasya an bhavati. Here idagamopi bhavati. So it becomes samvah plus truch idagama sahitam. Samvahitru bhavati. Samvahitru shabdat तस्य इदम् इत्यर्थे अण् प्रत्ययः. संवहितृ प्लस अण् आदिवृद्धि. थ्रू प्लस आ इट बिकम्स रेफा by अनादेश. सांवहित्रम् इति रूपं भवति. But one thing, this अण् प्रत्यय is already available to us. प्राग्दीव्यतो अण् इति पूर्वमेव सिद्धम्. Then why this an pratyaya is taken here? This is only to take up idagama also in addition to it. So samvahitram means
Sambodhuhu swam tasya idam. Sambodhuhu. Sambodha means who exhibits himself or who forbears himself. Sambodhuhu swam icharte samvahitram iti udaharanam. Another Vartikam states Agnidha Sharane Ran Bhamcha. Here Agnidha Sharane. Sharanam means here house, dwelling. Agnidha Sharanardhe. Agnidha Sharanam Icharde Ran Prachayaha. And that it becomes Bhasanyakam also. That is the meaning of this Vartikam. So what is this Agnidha Shabdaha? Agnim Indhe Icharde. Agnim Indhe means he ignites fire. So Agnim Indhe iti tasmat Viprachaya. So it becomes Agnit. What is this Agnit? Somayage Mahavedihi bhavati. Mahavedehe uttarardhe Pancha aratninam Chaturasraha vartate. Chaturasra sthana vishesham Agnit iti uchyate. Agnit means a particular place in which the Purohit, Rutvig is placed. That place is called Agnit. So that sthanam, place is Sharanam here. Agnit iti Rutvijaha sthanam ichartha. So Agnidha iti asmat Sharane gruhe vachye Ran prachayaha vaktavyaha. Bhasanyacha tad vaktavya. So Agnidha shabdat Ran. Ran means Ra. Because of Nitvam that creates Adi Vruddhi. So Agnidra, it becomes Agnidra iti Shabda Rupam. So this is Bhasanya. This is Bhasanya. Bhasanya has been imposed here to avoid Jastvam. So here Agnidha Shabdasya Dhakarasya Dhakaro na bhavati. Agnidram iti Rupam bhavati. Now let us take up the third Vartikam also. Samidham adhane shenyan. Samidham adhane iti prachayasya ardha. Prachayaha shenyan. Prachayaha kasmat prakrutehe kasyaha prakrutehe bhavati. Samidha shabdat. Adhanam ityukte Adhiyate ena mantra visheshena. Samidham adhanam ichukte samidhaha adhiyante ena mantra visheshena. When the yajna nirvahaka picks up a samidha to bring to yajna kunda, then he utters a mantra, particular mantra. When he cuts the samidha from the original trees and then he brings it here. So, Samidham adhane yad mantra visheshaha uchyate tad mantra vishayaha atra vartate. So this is tasmin tasya mantra vishayaha ichyarthe samidha shabdat samidham adhana visheshe samidha shabdat shenyan iti prachayo vaktavyaha. Shenyan, this prachaya, Sakara, it is starting with Sakara. Saha prachayasya adau Sakaraha ittu bhavati. So when you remove Sakara, when you drop Sakara, then Shen, it is Sakara plus Enya. When you drop Sakara, Nakara will get converted to original Nakara. Because it is actually Nakara only, Enya iti. Because we are putting Sakara before, then because of Sakara, Nakarasya Natvam. When Sakara is dropped, Nakara will be reverting back to original shape, that is Tatha Dadha Na. So Enya iti prachaya. So Samidha plus Enya. Then it becomes Adi Vruddhi Samidhenya
it becomes samidh plus a, samidhenya. Then this is a shrit has been given here for dropping. The intention was shrit gauradibhyascha iti strilinge gnis pratyayartham. So when you make it strilinga, samidhenya plus gnis. Gnis means e. Samidhenya plus e. Here samidhenya shabde yakara ya vartate at the end. Halastadhitasya iti tadhite prachaye pare ya will get dropped. So it becomes samidhen. When ya is dropped, it becomes samidhen. Samidhen plus e, samidheni. So samidheni is a Rigveda mantra. Samidheni Ruk. Now let us go to the next sutra. Radhat yat. Radhat yat. Tasyedam iti anvartate. Radha shabdat. Yat prachayo bhavati. Tasyedam iti asmin vishaye. This is also, this yat is the apavada of anna. So, rathasya idam ityarthe ratha shabdat yat prachaya. So, this will not create any adi vruddhi. So, it becomes radhyam. Radhyam chakram. Radhyam yugamva. Radhyam chakram means the chakra, the wheel of the chariot is called radhyam. So also the yuga means the wooden stick on the horses who carry the chariot, that is also called yuga. So radhyam yugam or radhyam chakram. The speciality of this is the prachaya yat is intended only for denoting chakram. Radhanga means chakram. Natu anyatra, not otherwise. Rathasya sannaha ityadi vishayeshu eshaha prachaya na bhavati eva. There is a little vartikam here. Let us follow the vartikam also. Ratha Sita halebhyo yadvidhau iti tadanta vidhi upasankhyayate. That means Ratha Shabda and Sita Shabda and Hala Shabda. Ratha is chariot. Sita is this plow's sharp end is called Sita. Hala is plow. So on these words, when you impose yad prachaya, this includes tadanta vidhi prakriya also. That means radhanta shabdadapi eshaha prachaya bhavati. Sita anta shabdadapi prachaya bhavati. Hala iti halanta hala iti shabdanta shabdasyapi eshaha prachaya bhavati. So we can take words with radha as the uttara padam. That is parama radha or uttama radha. Parama radhasya idam ityarthe parama radha shabdati yat prachaya. Parama radhyam. Uttama radhasya idam ityarthe uttama radha shabdat yat prachaya. Uttama radhyam iti. So this Paramarajyam and Uttamarajyam are the results of Tadanta Vidhi. So this Tadanta Vidhi was available to us only through Vartikam. Next Sutram, 122. Patra Purvad Ain. Patra Purvad Ain. Tasyedamiti Upadhikara Sutram Radhatiti Anurtihi Gata Sutrat. So, Patra, what is Patra? Patra Purvat. Patra iti shabdaha Purvam Bhavet.
Kasmat purvam Ratha Shabdat purvam. So Patra Ratham. This Patram is, we don't take the actual word Patram. Patram means Patanti Tena. Patanti means Gachanti Tena. Prayanti Tena Ichyate Patram. That means any Vahanam is called Patram. Ashwadikam Vahanam. Ashwa, Ushtra, Ichadaya. So, Patrat Purvat, Patra Shabda Purvat, Ratha Shabdat, Ai Prachayo Bhavati, Tasyedam Icchetasmin Vishaye. Purvasya Ratha Diyatiti Yat Prachayasya Apavadaha. So, when you take Ashwa and any other Vahanam before Ratha, this will not take Yat Prachaya, instead it takes Ai Prachaya. So, Ashwarathasya Idam Ichyarthe Ai Prachaya, Ashwaratha Shabdat. So, Ai means it takes Adi Vruddhi, Ashwaratham Chakram. This is also in respect of Chakram. Ashwaratham Chakram, that is the wheel of the chariot driven by horses. Ushtrarathasya idam. Ushtra means camel. The Ushtrarathasya idam Chakram. The wheel of the Ratha chariot carried by a camel. Ushtaradha Shabdat Ai Prachayaha. Aushtaradham iti rupam bhavati. Gardhabha Ratha, that is a chariot carried by donkeys. Gardhabha Rathasya idam ichyarte. Gardhabha Ratha Shabdat Ai Prachayaha Gardhabha Ratham iti. So, going to the next sutra, 123. Patradhvaryu Padishadascha Tasyedam iti Upadhikaraha Anuvartate. Ai iti Purva Sutrat. Prachayah Ai. The Pratipadikams mentioned here are three. Patra. Patravachinaha. Patravachi Pratipadikam. Adhvaryu Shabdaha. Parishad Shabdaha. Patra means as before, it is Vahanam. Patravachinaha. Vahanavachinaha Pradipadikat. Adhvaryu Shabdat. Parishad Shabdat cha. Ai Prachayo Bhavati. Tasyedam Icchetasmin Vishaye. This is also Apavada of Anna. Now, what is Adhvaryu? Adhvaryu is the name of the chief priest of a yajna. Parishad means an assemblage of pandits, assemblage of scholars. So, here a Vatikam is essential here. Patrad Vakye. Patra Shabdaha, in this Prayoga, the Patra Shabda we have to take is in respect of meaning of the Vakya. Vakya means Vahaniyam Ichyarthaha. That is Ashwasya idam Vahaniyam Ichyarthe Prachaya Bhavati. Ashwasya idam Vahaniyam. So this cortege is to be driven by a horse. Ashwasya idam ichyarthe. Ashwasya idam vahaniyam ichyarthe. Ashwa shabdat ai prachayaha. So Adi Vruddhi Ashwam. That means Ashwam is the cart which is fit to be carried by horse. Ushtrasya idam vahaniyam ichyarthe. Ushtra shabdat ai prachayaha. Aushtram bhavati. Adi Vruddhi Aushtram. Gardhabasya idam vahaniyam. This particular cortege
is to be carried by, is to be borne by a donkey इत्यर्थे गर्दभस्य इदं वहनीयम् इत्यर्थे गर्दभ शब्दात् ऐ प्रत्ययः गार्दभं भवति। अध्वर्यु शब्दात् उदाहरणम् अध्वर्योः इदं, this belongs to the adhvaryu. This is adhvaryu shabdah, ukaranta shabdah. So when you attach a tadita prachaya, we have to take the guna. Adhvaryu becomes adhvaryo. So adhvaryo plus ai. So here avadesha and also आदि वृद्धि आध्वर्यवं भवति। परिषदः इदं, परिषदः means it belongs to idam, it belongs to a assemblage of scholars. परिषदः इदम इत्यर्थे परिषद शब्दात् ऐ प्रत्ययः आदि वृद्धि पारिषदम् इति रूपम्। Now here in this particular in the particular examples we have given here, we have taken patra shabdah with its meaning, arthagrahanam tasya. Not actual shabda we have not taken, patra we have taken ashwa, ushtra, gardhava, etc. So patra iti arthagrahanam, adhvaryu parishat we have taken actual words, so swarupa grahanam. This is the resultant of the Vyakhyana Vakyam. Next Sutram, 124. Halasirat thak tasya idam ityarthe. There are two pradipadikas here, hala and sira. Hala means plough. Sira means the plough's sharp end is called sira. So, tasya idam ityarthe hala shira shabdabhyam thak prachayo bhavati tasya idam ityetasmin vishaye. This is also an apavada of anna. So, halasya idam ityarthe hala shabdat thak tasya ikadeshaha. Because of the kakara it there, it also creates adi vruddhi. So, hala becomes a hala. Halikam bhavati. Halikam. Halasya idam ityarthe halikam. Sirasya idam ityarthe adi vruddhi ika adeshaha sairikam bhavati. And then next sutra 125. Dvandvat un vaira maidhunikayoho tasyedam iti anuvartate. This is the prachaya is un here. The prachaya is included in the sutra. Un means vuka vu ityasya akadeshaha. Yuvoranakau iti prachayasya adeshaha. Vu aka. So this is having nakara as it. It is not having nyakara or nakara or kakara, because it doesn't create then the adi vruddhi, it doesn't create. So here the sutra says dvandvat. Dvandvat means dvandva samasa shabdat. Prachayasya artha kaha vairam pradarshayutum. Vairam means enmity. Maidhunikam pradarshayutum. Maidhunikam means dampatyam, the relationship between husband and wife. So, in respect of these two meanings, vaira, maidhunika, on a dvandva samasa, un prachayaha bhavati tasyedam iti asmin vishaye. So, the vritti runs like this. Dvandva samasat un prachayo bhavati tasyedam ityetasmin vishaye vaira maidhunikayoho prachayartha visheshanayoho. So
So this is also Anohu Apavadaha. And also, whenever we get any Vruddha Sanyaka Shabda, on Vruddha Sanyaka Cha Prachaya Bhavati, it also becomes Apavada of Cha Prachaya, because this is Vruddhat Chaha iti Purva Sutram. This Sutram is afterwards. So, Paratvat Cha Prachayam api Badhate. The Prachaya here is Un. So, now we will take examples. Vaira Visaye examples. Vaira Visaye Kim Bhavati? We will take two Vairi Vargas, that is, two sets of persons who are enemies to each other. For example, Babhravya Shalankayana. This is a Babhravya Desiyaha, Shalankayana Desiyaha. They are supposed to have enmity for a long time. So, Vaira Visaye Udaharane, Babhravya Shalankayanayoho Vairam Ityarthe, Babhravya Shalankayana Shabdat Un Prachayaha Bhavati. Aka iti Prachayaha Bhavati. So, Babhravya Shalankayanaka Bhavati. Here, when a Prachaya is with Kakara is added, we have got a sutra, earlier also we have referred to it, Prachayastat Kat Purvasya Ataha It Api Asupi iti Tena Sutrena Ka iti Aksharat Purvam Yad Vartate Akaraha Tasya Ikaro Bhavati Adeshaha. So here Babhravya Shalankayana Ichasya Shalankayanaka Ichasya Nakara Anantaravarti Akarasya Ikaro Bhavati. So it becomes Babhravya Shalankayanika iti Bhavati. We are making it in Sri Prachaya because Api is told in the sutra. When Abanta Prachaya is added, here Prachaya added is Sri Prachaya Ab. That means top is added. Akarat top bhavati. So Babhravya Shalankayanika iti Rupam bhavati. So Babhravya Shalankayanika, what is the meaning of this? The enmity of these two Deshasthaha Icharthaha. Then another enmity Visaye, Paraspara Vairujya Visaye, Paraspara Vairitva Visaye, Kaka and Uluka. Kaka is crow, Uluka is owl. They are supposed to be enemies right from their birth. So, Kaka Uluka iti Dvandva Samasa Kritaschet Kakoluka Bhavati. Kakolukayo Vaira Vrittantam iti Ardhe Un Prachayo Bhavati. Kakoluka plus Un Akadesha. Kakolukika Bhavati. Kakolukaka iti Bhavati. Then with the Akarasya Ikaraha. Prachayastat Kat Purvasya Ataha It Api Asupi iti Sutrena Akarasya Ikaraha. So, Kakolukika iti Bhavati. Then, having taken two examples in respect of Paraspara enmity, we will go to the Maithunika Vishayaha. Maithunikaya, Dampatya Visaye, Prachayaha. Etadapi Un Prachayaha eva. So, Atri and Bharadwaja. Bharadwaja is the name of a Muni. His wife's name is Atri. So, they are made a Dvandva Samasa. Atri Bharadwaja. Atri Bharadwajayoho Dampatyam Ityarthe
मैथुनिकम् अथवा दाम्पत्यम् इत्यर्थे अत्रि भरद्वाज शब्दात् उन् प्रत्ययः अत्रि भरद्वाजका भवति अकादेशेन. देन् as before akarasya ikarah अत्रि भरद्वाजिका and top अत्रि भरद्वाजिका इत्युक्ते the dampatya, the wife and husband relationship of Atri and Bharadwaja. Evameva Kutsa Kushaka Kushika and Kushika, the names of wife and husband. So Kutsa Kushika Shabdat Dampatya Vishaye Bun Prachaya Kutsa Kushikaka Bhavati. Akarasya Ikaraha top Kutsa Kushikika iti Rupam Bhavati. Kutsa Kushikika means the Dampatya of Kutsa and Kushika. A third example is Vivahanam Vivahaha Maidhunika Dampatyam. Vivahasya Vivaha Dampatya iti tad dvandva samase Vivaha Vivahana Maidhunika bhavati. Vivahana Maidhunikam bhavati. Then here, because of this akaprachaya and top, Vivahana Maidhunika iti rupam bhavati. Vivahana Maidhunika means the subject of marriage and the dampatyam. Another vishesha here is, here Vaira Vishaye we have taken Stri Prachaya. Vairam is in Napumsakalingam. It should have been in Napumsakalinga. But why this example is quoted in with Strilinga means Etau Dvau Shabdavu Kakolukika Ityadi Shabdaha Vaira Vishaye, they are by their nature they are in Strilinga. There is a small Bhartikam here. Bhartikam states, Vaire Devasuradibhyaha Pratishedho Vaktavyaha. Pratishedho Vaktavyaha. The Prachaya Un is barred. In which subject? Vaira Vishaye Devasuradibhyaha. Devasura Ityadi. Tesham Vairitva Vishaye Un Prachayasya Nishedhaha. Then when Un Prachaya is banned, An Prachaya. So Devasura plus An. Devasurayoho Vairitvam Ityarthe Devasura Shabdata An. Daivasuram iti rupam bhavati. Evameva Rakshaha means devil, Rakshasaha. Asuraha is also a one type of devil. So Rakshasaha and Asurasya Vairitvam Icharthe Rakshosura iti Dvandva Samasaha Tasmat Anprachayaha Rakshosuram iti Rupam Bhavati. Now let us go to the next sutra 126. Gotra Charanat Vi Tasyedam iti Vishaye. Gotra means here, Gotra and Charana are the two Pradipadikas. Here Gotra is to be taken Gotra Prachayanta Shabdaha. Apatyam Pautra Prabhuti Gotram iti Gotra Prachayasya Nirvachanam Krutam. So Gotra Prachayanta Shabdaha we have to take here. Charana already we have explained. Charana means Veda Shakha. So Charana Shabda, Charana Vachaka Shabdaha Svikaraniyaha Pradipadikatvena. Veda Shakha Vachaka Shabdaha. So Gotra Vachibhyaha Pradipadikepshaha Charana Vachibhyascha Vi Prachayo Bhavati Tasyedam Ityetasmin Vishaye. This is also An Ichasya Apavadaha. And wherever there is Ruddha Sanyakam, there the Prasakti Bhavati Cha Prachayasya Tasya api
बाधकं भवति एषः. सो लेट अस् टेक् उदाहरणं. गोत्रप्रत्ययान्तशब्देभ्यः उदाहरणं. ग्लुचिकायनस्य अपत्यम् इत्यर्थे गोत्रापत्यम् इत्यर्थे. ग्लुचुकायनस्य, ग्लुचुकायन इस् अ पर्टिक्युलर नेम ऑफ ए पर्टिक्युलर मुनि. ग्लुचुकायनस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे हियर द अण् प्रत्ययः, बिकास् दिस् इस् ग्लौचुकायनः भवति. इदं गोत्रप्रत्ययान्तशब्दः. गोत्रप्रत्ययान्तप्रातिपदिकं. सो तस्य इदमित्यर्थे ग्लौचुकायनस्य इदमित्यर्थे ग्लौचुकायन शब्दात् उन् प्रत्ययः अकादेशः. सो ग्लौचुकायनकम् इति भवति. इवन् दो ग्लौचुकायन इति वृद्धसंज्ञकं चप्रत्ययं बाधित्वा उन् प्रत्ययो भवति. ग्लौचुकायनकम् इति तत्र रूपं भवति. Then why when un iti anuvrutah purva sutrat, why this we is taken here? Rujyardham swikutam. Un does not create adi vruddhi, we creates adi vruddhi. Tadardham etad we swikutam. A second example is upagavasya gotrapachyam. Upagava shabdat अण्ण औपगवः इति रूपम्. औपगवस्य इदम् इत्यर्थे औपगवः इति गोत्रप्रत्ययान्तशब्दः. औपगवस्य इदम् इत्यर्थे उयि प्रत्ययः. सो दिस् इस् औपगवकम् इति रूपम्. देर् इस् वन् वार्तिकं हियर्. चरणात् धर्माम्नयोः इष्यते. चरण शब्दात्, that means वेदशाखा विषयात्, तस्य धर्मः तस्य आम्नायः इत्यर्थे एव प्रत्ययो भवति इत्यर्थः. धर्म मीन्स् ड्यूटी, कर्तव्यम्. आम्नाय मीन्स् अभ्यासः, निरन्तर अभ्यासः. एतयोः अर्थयोरेव वै प्रत्ययो भवति. Now let us take some examples. कठेन प्रोक्तम अधीयते. कटशाखा अध्यायी. कठेन प्रोक्तम अधीयते इत्यर्थे निनि प्रत्ययः. सो हियर कठचरकात् लुक् इति अस्माभिः पठितं पूर्वं. कठशब्दात् प्रत्ययस्य लुक् भवति. सो दिस् इस् निनि प्रत्यय is dropped here. So with the dropping of nini pratyaya, whatever the relative karyas are there, they also will be dropped. So katha shabdat pratyayasya lope katha eva bhavati. Kathaha. Kathaha means kathena proktam adhiyate. Those students who are taught by katha, they are called kathaha. कठानां धर्मः इत्यर्थे अथवा कठानां आम्नायः. The duty of kathas or the nirantara abhyasa of the kathas इत्यर्थे ui प्रत्ययो भवति. So vu इत्यस्य अकादेशः. So katha plus aka, ui, it creates adi vruddhi. So काठकः भवति. काठकाः. कठानां धर्मः इत्यर्थे काठकः. कठानाम् आम्नायः इत्यर्थे काठकः. एवमेव another example. कलापिना प्रोक्तमधीयते. कलाप is one shakha of the Veda. कलापिना प्रोक्तमधीयते इति again same pratyaya, nini pratyaya. So nini is dropped. So kalapa shabdat
कालापाः इति रूपं भवति. सो कलापिनो अण् इति सूत्रात् कालापः. कालापानां धर्मः कालापानाम् आम्नायः इत्यर्थे वुञ् प्रत्ययः. सो कालापकम् इति वु इत्यस्य अकादेशः कालापकम् इति रूपं भवति. एवमेव अदर् एक्साम्पल्स्. मुदकानां धर्मः आम्नायो वा. मुदकशब्दात् उन् प्रत्ययः मऊदकम्. पिप्पिलादीनां धर्मः आम्नायो वा इत्यर्थे पैप्पलादिकं वुञ् प्रत्ययः आदिवृद्धि पैप्पलादिकम् इति भवति. And then we will go to the next sutra. 121, 127. Sanghankalakṣaneshu ऐ यै इयाम् अण् तस्येदम् इति अनुवर्तते. We have to carefully divide the sandhi here. Sangha anka lakshanam teshu ityuktam. That means this is the pratyayardhasya visheshanam. The pratyaya will be bhavati, will be there in respect of denoting a sammuha. Sangha means sammuha. Anka means chinnam, denoting the chinnam. Chinnam means the distinguishing factor in them. Lakshanam means lakshabhutasya chinnabhutam swam. So laksham vijnatum yat sahaya bhutam bhavati tad lakshanam ityuchyate. So tad lakshanam swam bhavati. That means it's one's own lakshanam. Swam means one's own. So vrutti of the sutra is sangha anka lakshana iti pratyayardheshu ayantat yayantat iyantatcha pradipadikat anpracchayo bhavati tasyedam ityetasmin vishaye. So first we have to impose I on for in respect of sangha vishaya we have to impose I. And then anka vishaye yai is to be imposed. Lakshana vishaye iya is to be imposed. So when you form the pradipadikams with these three pratyayas, tasmat pradipadikat anprachayo bhavati tasya idam iti vishaye. So this is also the apamada of we. एते प्रत्ययाः ऐ यै इय इति अस्मिन् सूत्रे ये प्रत्ययाः विहिताः दे आर् अपत्यार्थ प्रत्ययाः तस्य अपत्यम् इत्यर्थे. सो तस्य अपत्यम् इत्यर्थे आफ्टर imposing this प्रत्ययास whatever word is derived on that तस्य इदम् इत्यर्थे एतद् प्रत्ययः अण् प्रत्ययो भवति. So here a particular point is to be noted. Here three pratyayas are noted here. What are the pratyayas? Ai, yai, iya. And vishayas are three in number. So yatha sankham bhavedeva. So to prevent yatha sankham, there is one vartikam which says घोषग्रहणमत्र कर्तव्यम. We have to take प्रत्ययस्य एतेषां प्रत्ययस्य अर्धेषु घोषा is to be included. So when घोषा is included, घोषा means cowherd's village. When घोषा is included, because the vishayas become 4 and the pratyayas become 3, there is no question of yatha sankhya. So we take the examples. I pratyayanta examples. Bida shabdat I Baidaha iti bhavati. Baidanam sanghaha ityarthe anna.
बैदः संघः बैदानाम् अंकः इत्यर्थे बैदः अंकः बैदानां लक्षणम् इत्यर्थे बैदं लक्षणम् बैदानां घोषः इत्यर्थे बैदः घोषः सो आल्सो यङन्तात् गार्ग्य शब्दात् अण् प्रत्ययः देन् इट् विल् टेक् गार्ग शब्द सो फ्रम् गार्ग शब्द गार्गस्य गार्गानाम् अंकः गार्गानां संघः इत्यर्थे गार्गः संघः गार्गः अंकः गार्गानां लक्षणम् इत्यर्थे गार्गं लक्षणम् एवमेव इयन्तात् अपि इयन्तात् दक्षशब्दः स्वीकृतः दाक्षिः इति इयन्तप्रत्ययः दक्षस्य अपत्यम् इत्यर्थे दाक्षिः तस्मात् दाक्षः घोषः दाक्षं लक्षणं दाक्षः अंकः दाक्षः संघः इति तस्येदमिति विषये बैदी इति ज्ञीबन्तम् अपि कर्तुं शक्यते बैदी विद्या अस्य इत्यर्थे बैदी विद्यः इति रूपं भवति सो वित् दिस् लेट् अस् कम् टु द एण्ड ऑफ अवर लेसन टुडे ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति।